আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে লাইকে থেকে একটি ফানি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আশা করি ভিডিওটা দেখে মজা পেয়েছেন। তো ভিডিওটা দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে যে অনেক পরিশ্রম করার পর যদি একটু কেয়ারলেস হওয়া যায় তাহলে সব কিছুই শেষ। জাস্ট সব কিছু পরিশ্রম করার পরে একটু কেয়ারভাবে চলতে পারে সব কিছু সম্ভব। সো আমরা সর্বপ্রথম হচ্ছে একটি ফটো পিক্সআর্টে অ্যাড করে নিব। আজকের ভিডিও মূলত হচ্ছে পিক্সআর্ট অ্যাপসের ব্যবহার। আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমরা সেই পিক্সআর্ট অ্যাপসের ব্যবহার সম্পর্কে জানব। সো লেটস গো স্টার্ট নাও ভিডিও। সো পুরো ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সম্পূর্ণ না দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন না যে হচ্ছে কোথায় কিভাবে কি কাজ করতে হবে। জাস্ট আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা মাত্র। সো আরেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে নতুন পিকচার কীভাবে অ্যাড করতে হয় সে সম্পর্কে। সো গাইস, আমি আছি সামি, আপনাদের সাথে পুরো ভিডিওতে থাকবো।